どこで配信してんのじゃあ一体俺これ。怖くね？俺これどこで一体配信してんの？怖いんだけど。動いてるよね、配信。動いてるよね、これ。動いてます？どうも。チャオ。で、本日も。動いてるよね。動いてるよね。チャオ。てかさ、これ日本語になるよね。なんか俺、中国の配信行ったらさ、日本語が見れるって聞いたけど、本当なのそれ。調べるよ。文芸。本当それ。本当ですか？文芸 CH? 出てくるかな？マジじゃん。マジやん。日本語で配信してね。これ何交換した配信。俺一応怖いから、裏で。普通に英語やんけ、お前。ちょっと騙されたんだけど。騙されたんだけど、どういうこと？日本語ちゃうやん。死んだんだけど、日本語版。嘘やん。どこ？うちの配信。こんばんです。これ日本語なるよね。俺それめちゃくちゃ不安なんだけど。それ一番の不安材料なんだけど、俺。これさ、コメント見えてない？ YouTube。待って。YouTube のコメント表示されてないかも。待ってね。YouTube のコメント載ってないわ、これ。失礼。プロパティで、これでいい？なった。こんばんは。これでいいか。こうする。多分ね、見づらいと思うからね。おのおの皆さん配信見てください。僕の顔が映ってるから今ここは。あれだな。俺の裏ラジオでしながら見てほしいわ。ということで。本日も、去年もそうだっけな。去年違ったっけ？俺今年これ着てます。女装新 T シャツ着てます。これね、女装新 T シャツ。日本語の配信がコリアンからチャイナでフランス、ポルトガルみたいなの行って中国になってんの。終わりじゃん。終わりやん。これ戻るよね。テンポラーデドスセファラフィンス。フエダダラズ。おい、ジャパンどこ？ジャパニーズで。ジュマペールで頼むわ。お前もう10分切ったけど。日本語の配信どこ？ここで見れるんか？上のあれで。中国語。韓国語は？ハングゲ語は？ハングゲ語日本語やんけ。おい。なんで俺こんな世界中回んなきゃなんないの？なんで俺こんな世界中回んなきゃなんないんだよ。クソつれえわ。ふざけんな。ウィアーブーさんこっちっすよ。今韓国配信熱いっす。てか俺さ、明日朝早いんだよな。マジで眠いわ。つれえ。てかデスティニーやってた？俺も全然やってなかったんだけど。動画も、ちょっと出す気が失せたわ。そろそろ動画出さなきゃねって。もう半年ぐらいやってる。結構ネタは山ほどあんだけどね、動画出すネタは。作る気力が湧かないだけ。このトラベラーの乱数調整いる？マジで。だってこれでネザレクが磨いたんでしょ。
これでネザレク蘇ったんでしょ。意味わかんないんだけど。あ、まあまあまあ。つか。べらぼうに眠いわ。これは何？こいつらさ、ストーリー終始このヘルムでずっと天体観測やってたの？疑問だわ。スー。その強キャラ感半端ないよな。ここで昔のガーディアン死んじゃうと。アマンドゥ。生きてたよな、よくアマンダはこれで。死んだんだけどさ、アマンダ結局。こいつらずっと何してたのここで。マジで。俺教えてほしい。お前らずっとそこのさ、ヘルムの窓から、あれやろ。外見とっただけやろ。天体観測しとっただけやろ。仕事せ。シュシュ。Tinder スワイプするみたいに消されてったね。ガーディアン。こいつもほんまゴリゴリのカマスやったな、カルス。あんだけさ、絢爛のシーズンとか今までのさ、リヴァイアさんとか1年目からさ、こう、なんか、なんていうの、もう、一筋縄ではいかない悪役オーラ出しといて、マジでただの小物になったんだよな。すげえがっかりやったわ。ネザレクじゃなくてカルスでよくね、ボスも。思ったんだけど。あと5分だけど、これ大丈夫？次の言語はまだ日本語のまんまか。これわざとなのか？いろんな言語でやってんの？違うよな。やべ、なんか落とした。やっぱなんか落としたかもしれない。いいや。ひどかったな、ストーリー。なんか突然ゴースト乗っ取られて、ピューって言って負けましたって。負けましたって。ひでえよな。ほんと、正直は知らないけど、クソだぞ、この DLC マジで。本当にストーリーが雑すぎた、ベイルの話も。なんかベイルのさ、毎週やるやつみたいな、俺全くやってないからわかんないんだよな、話。もらえるんだ、武器とか。興味なさすぎてやってないわ。結局ここのシーンもさ、なんだっけ、フゴストフあるから、もらえると思ったらさ、ただストーリーで主人公をこう握ってるだけっていうね。マジかよ、もっと復活しなかったんだよ。そうなかったくせにラストはそうなんだよね。だからそのストランドってさ、まあ、そのベイルのなんか暗黒の力みたいなのを使って精神的なつながりがああだこうだみたいなさ、設定だったのに、なんかよくわからん、いつも通りのなんかいつも以上にひどいな、ステーシスよりひどいなんかパワー系でさ、ゴリ押してやって最後わけわかんねえなんかアスレチックコース行って、じゃあ決戦ですって。話すっ飛ばしすぎやろ。シークレットインベージョンぐらいストーリーひどかったんだけど。お前らはここで何しとってん一体。一説によると、最初のシーンとここはもともと繋がってて、1個の DLC にまとまってたはずだけど、おい、回線が細すぎる。私の家めちゃくちゃ回線細いのよね。今、デスティニーの配信って何人の合計で当ててる？見るか。カテゴリーで見たい。何人なの？おお、すげえ、やばくね？ 27 万人だけど。大人気ゲームじゃん。見るか、盛り上がり順で。大人気ゲームでしょ。皆さんスクショしてください。これ大人気ゲームです。これみんな、はい、スクショしてこれ。スクショしてこれ大人気ゲームです、このゲーム。
大人気ゲームです、これ。大人気ゲームです、このゲーム。よいしょ、待って。なんか、めっちゃやってた。映像キャプチャーを、よいしょ、上げて、画像を、よいしょして、これでいい？これでいいかな？ごめんごめん、戻るわ。マジでコリアずっとこのまま？俺コリアで見るよ、このまま。いいの？俺いいの？これこのままコリアで見るけど。ハングゲ語。ほんまに日本語中せよやねんけど。マジで。ちょっとこれ怖すぎますよね。ね、ロール CSG を超えてますよ。大人気ゲーム。大人気ゲームだけど、デスティニー2。みんな。俺本当にこれは、韓国語で見るの？これ一応次の DLC も見る。わかるんだっけ？続くじゃない。早く教えなさい。ツイートありがとう、司令官。そっか、ランス・リディックさん死んじゃったんだよね。お悔やみ申し上げます。ランス・リディックさん。ジョン・ウィックとか、コンチネンタルの、ホテルコンチネンタルのなんだっけ、人だよね。あとは、なんだろう、ランス・リディックって。フリンジのソース、フリンジに出てきたよね。フリンジも俺1話か2話しか見てないけど。マジで韓国語でいいわ、もう。機械じゃねえかよ、お前これ。そっかよ。B1 の時初めて見た時びっくりしたな、邪神とかでかさに。ガチ泣き。ガチ泣き。長かったな、日本語になった。治ったけど、これ韓国語の部屋だけど、日本語の部屋どうなってんの？誰か教えてくんない？日本語の部屋どうなってんのか、これ。お前デスティニーの動画出しとらんやろ、猫パンチ。デスの動画出せ。俺も出してないけど。ワイプを大きくしてほしいです。俺のワイプでかくするか。これぐらい？これでいくか。これでいきます。じゃあもう。そう。これぐらいでいく？あんまでかすぎるとさ、なんかあれじゃん。これちょっと待って、本当に韓国でいくよ、俺。ちょっとこれ構えます。本当に韓国でいくの？待って。ちょっとそれ怖いんだけど、俺。ちょっと待って。韓国語でいくよ、俺、本当にこれ。ちょっと本当にもう、じゃあ韓国語でいいわ。バイバイ、みんなも。いいわ。韓国語でいいです、じゃあ。韓国語でいいです。さよなら。ありがとうございます。本当にお前感謝してんのか？いいのか、俺の顔見てて。なんもねえぞ。なんも起こらんよ。でも俺マジで韓国語の配信見るからね。日本語の配信直ったら教えて、誰か。なんか最近 YouTube にアップロードされたんだけど、なんだっけ、デスティニー1のアルファテストかなんかの、なんだっけ、削除ファイルかボツファイルかなんかの映像で、火星でトラベラーに出会うシーンで、雨降った時になんかテラフォーミングされてるシーンなんで、雨を降らせるシーンがあるんだけど、あれのシーンが炎上されてたんだよね。それ削除されてて今も使われてないんだけど、調べて出てくるかな。削除されたシーンがある。大した問題じゃないけど、トラベラーが雨を火星に降らせてテラフォーミングしてるシーンがある。3、4、5秒ぐらいの映像だね。されちゃってんだよね。ここ好き。ここのトレーラー見て俺デスティニー買ったわ。中開けたら全然わけわかんなくてすぐやめたけど。これ
当時マジでどこも売ってなかったんだよ、プレステ3のデスティニー1。ファイナルシェイプ。ファイナルシェイプ見せてくれよ。これだけの話だけど、ファイナルシェイプがクオリティで決まるかもな、俺デスティニーやるかどうか。そうだよね、トラベラーの中入るよね。And what awaits you on the other side of this trek is nothing less than the deadliest entity we have ever faced. 何よ。 There will be no open betas. オープンベータはない。There aren't going to be any guides on the internet. いや、前からそうでしょ。What's to come. DLC オープンベータな With かっ us from た the し。 beginning, joined us somewhere along the road, or looking at Destiny for the first time, anybody who shows up on launch day is going to be greeted with this same uncharted world. A vacuum-sealed experience, begging for you to be the first person to peel it open. So today is your invitation to go forth and adventure. 来るぞ、来るぞ、来るぞ、これ来るよね。これ日本語だよね。今まで話したことは討論过这个问题。え、ちょっと今韓国変わったよね今。ちょ待ってお前マジでそれやった。お前それマジやってるお前それマジやってるってこと。やってることやばいお前。お前それ犯罪された。ちょっと犯罪されたマジでちょっと。これマジさ。What？一緒に進んでいく。それちょうだい。また来たいね。また来たいねじゃあ殺すぞクソやろ。マジで時間食われた今ので。マジ。もう怒りがそうだったよ。え？日本語どれ？ちょっと。すいません、これ何語ですか？すいません、日本語どれですか？すいません、日本語どれですか？何これ？ちょっともういいわ、これで俺もうめんどくせえ。いいわもうこれで。12人レイド来た。でフィナーレフォームじゃねえだバカ誰がお前。お前やっていいこと悪いことそろそろ。マジ殺すわ本当にこれマジで殺す。日本語どこ？日本語どこですか？すいません、配信。日本語の配信探して早く。マジで。もうやめようか。今日配信やめようか、もうみんなで。もうやめよう、もうみんな、今から言うわ。もうこのゲーム買わない方がいいです、マジで。もうクソです。もう配信がこんなんだからゲームやばいだろ、これ絶対に。本当に切れそうなんだけど、今俺。こいつら。あれやろな。もうついに、アジアの言語の区別すらつけれんくなったよね、この人たち。いや、ちょっとこれひどすぎるわ。日本語の配信どこですか？すいません。至急皆さん、日本語の配信場所でください。日本語の配信場所教えてくれね。俺も全部の言語起動するのから、じゃあ、ムカついたから。全部の言語で見るわ。はい、まず韓国語は中国語になってます。そう。ブラジルは何語？ブラジル何語これ今。ブラジルはそのままそう。普通に裁判問題です、これ。今回ひどすぎない？俺こんなひどくなかったけど、今まで一回もないぞ。もう英語でいいわだったら。もう英語でいいわもう。英語の配信見ます。
英語の配信見るわ。 Witness looks around and sees 配信見させてくんね、まとめ俺。起きてんだけど、わざわざ。ちょっと待って。これでいいわ。ちょっとずれあるけど。今英語の配信見るわ。母国語でデスティニー2ショーケースを見たいですか？インターナショナル配信の人に、お前あんま喧嘩売るなよ、クソやろ、てめえ。おい、マジか。本当に。お前殺すぞ、マジで。おい。あんま調子乗んなよ。まあ、あれだぞ。俺だって犯人袋って概念あるかな？あっと変わった、日本語に。日本語に変わった。In the final shape, we're going to answer questions at the grandest 日本語に scale. 変わった。 But what I find really interesting is that it's also a very personal journey. で今から、あれだわ、運営に追悼来るわし、後で。後で追悼来るわ、マジで。 Our ghost get to reconnect with Cade 6. So, like, while there's this great マジでイライラするな、本気でこれ。 around us and stakes of just unimaginable heights, it's still at the end a story told around campfires by a bunch of companions who have been fighting together for hundreds of years. これそもそもガーディアンが斧持って次なんだけど、これ何？ In the final shape, we're going through the portal that the witness has opened up to confront it. 昔のタワーじゃん、これ、今の。すげ Inside え the。traveler is just infinite, vast, 昔のタワーだね。 and we're landing on the pale heart, which Pale is heart. a fraction of really what is inside the traveler. The pale heart is weird. It's a little strange. It makes you feel a bit uncomfortable. 宿られてるけど。 And it is also just so cool and artistic. またピラミッドやめてな。最初の映像だけ見直しだな。まあでもあれだよね、レイドの告知とか新シーズンの話は日本語だよね、さすがに。When our guardian enters, the rest of the pale heart starts getting shaped also around what we've experienced. This is the traveler recreating the world in front of you as it saw on your journey. すごい綺麗だね。すごい綺麗。だよね、D1 タワーだよね、これ。これ早く戻してほしいんだけど。エバーバースもあるね。これあれだよね、預言者いた部屋だよね。I would love it if players felt that they began their journey in a place of safety and feel it escalate in danger, in あれすぎやろ。どこやねん、ここ。 because there is this 何があってん？ beautiful evolution of the space. They see things that are more and more wrong as they begin to go towards the witness's monolith. It's kind of this omnipresent. てか普通にさ、言語変えるの失敗するんだったら俺英語のまんまでいいんだよな。英語字幕作ってくんね。英語字幕もなしでさ、韓国語だの、ブラジルだのさ、やめてほしいわ、ポルトガルだの。お、すげえな。The sense of scale you get out there, like as you're exploring these なんだこ spaces の and you're ぐちゃぐちゃになってん jumping じゃない on かな。 these reshaped cuboids of Earth, you feel マイ tiny ンクラフト as a guardian. You feel alone. マインクラフトっすか、これ。 Like you are not the force to be マイン reckoned クラフトみたい with. な出てきたね、今一瞬。 You're not the God Slayer right now. You're just this little person jumping from these massive pieces to massive pieces. One of the things that we really tried to also capture is that the witness keeps throwing everything it has at you. And so you're going to fight these new enemies, the subjugators. 征服者 Subjugators are the new unit you're going to be facing in the final shape. あれだろ、ネザリックの手下だろ、これ。 They're performing stasis powers and strand powers to 一 face 番 the 鬱陶しいじゃん、そ guardian. れ。 Well, in support of all the other enemies you're fighting too. They bring something entirely new to the battlefield, which is kind of this element of ちょっと control. 悪くなっちゃったね。もう回線細いから知らないか。 Pinging away with stasis abilities, throwing crystals at you, freezing you in place. 何これ、あれじゃん。なんだっけ、名前。今のピストル。ベスタダイナスティみたいなね、フレームが。 We're focusing you on the campaign and only the campaign. It's the most important thing in the universe. 一大事だよ、それはもうさ、最終回だよ、これ実質。
And for that, we do need the help with our allies. And so we're going to make sure that the core Vanguard team gets back together. Zavala and Ikora and Cade. The campaign is just the start of the Pale Heart. After you've reached the monolith and finished the campaign, we open up the entire destination. And so the entire Pale Heart is going to react to you and what you are doing. 結構デカめ？アップは。The campaign in the final shape doesn't really end with the final mission. The raids are where you defeat like the big bosses. So it's only natural that when you are going to confront the witness, you're going to do that in the raid. なんかレイドは But さすがに目標だよね。 This is a moment where we need to rally all guardians to be able to overcome the final shape and the witness. スタートしてんじゃん。何あのバーベルの塔。光の使い手。 In the final shape, we are 出た。 inside the traveler. ひげ親 Very 父。 close to this energy. ひ This げ親父 allows 出たな。 us to have new supers, arc, solar, お void. お We want to create something that turns you into an offensive powerhouse, but also あのこの can オの benefit オの your さ、 allies in a あれ support タイタンの capacity. ボイドの新 There しいスパチャ is this thread of 気 team になる play ね。 and 詳 like しく聞かせてくれ、 working もうちょっ with と。 your friends to overcome the odds. お The Warlock Super タイタ is ン ultimate そろそろ打ち切りのさ expression スパチャ君ね of solar energy coursing through your guardian. This solar お前それ Warlock 三 Super 種 is a callback to お前ラディエンスやろお前それお前それラディエンスやろ This is the only other first-person super in Destiny right now. Your melee's like all these projectiles going off, doubling the amount of projectiles. Your grenade almost being sentient as it searches around, and then it hits a character, 面白い and goes to another one, and you're so 使うかどう overflowing かは別と with し this て energy あんま強そうじゃ that ない you're の個人 also 的には giving it to your allies, allowing them to have their solar weapons supercharged, applying scorch when they're shooting. The new solar warlock aspect. When I cast my rift, it is going to create this little solar soul that when it sees an アークソウルみたいなや enemy, つだね it ボイドソウル launches もいた part もん of ね itself 実質 out and hits the enemy and explodes and scorches It them. just feels very alive. Twilight Arsenal. It's a layered super. This is the only ranged one-off offensive super. やっと来た in the やっと来た game. The Titan jumps up into the air, summons this giant void axe, throws it, summons そ another one. それが欲しかったの俺はそれが欲しかったの And when these これ axes fly これを together, 待ってた sink の into タイ the タン ground, 使いの and 俺は do their void これが gravity 欲しかった thing の where they suck a bunch of energy and enemies in and then explode. But that doesn't destroy the axe. The axe 拾って sticks 使えるの around. か And you and your allies can go and pick up that おい味方も axe 拾えんの and これ盗まれるやん enemies with it. This super is insane. 味方に渡す The か Void Titan aspect, I press and hold my grenade 分 button 消費して to consume my grenade and turn it into the shield. あいい The ね more damage いい it じゃんいいじゃんいいじゃんいいじ the ゃん more it charges up, and then I can release that, and it creates this blast that deals massive damage. やっとタイタン強くなってきたなやっと強くなってきたんじゃないかタイタン The Hunter Arc Super. Arc is all about finding the shortest distance between 2 points. The hunter Really? kind of rears back, takes this knife, and throws it across the world, and then is able to blink to its position, do the カタリナ slash that just カタリナみたいになってんじゃん anyone どんどん nearby. One really great thing about that is not just you do it once, but you're able to do it 3 times, along with devastating attacks. 3回も撃てんのやばくない The hunter has an aspect we take 対 our 人 staff, とかで we ナー throw フ it さ in れ the そ air, う which propels us upward. It creates this burst, which amplifies you and any あ allies 増幅の near バカも It 入るんだ almost makes it feel like you're playing a fighting game, right? Like these combos that you're chaining together to do these different moves. It like takes that sandbox to the next level. you. The more aspects we have, the more capable we are to do that. いい It ねいい feels ねい like い you're ね like riding the lightning, you know? Like that instantaneous, like That was good, but I think it's more like, you know? I like it. I like it. Weapons team has been working on all sorts of goodness. We've got exotics, we've got legendaries, we've got perks. We're always cooking up stuff. We're always playing with stuff that we think is like really interesting or taking inspiration. We have Tessellation, which is this exotic pyramid
fusion rifle. What? It has the really intriguing property of adapting your Guardian's current damage type. This will be the first time that you can run a weapon that can adapt to the strand or stasis in the energy slot. So you'll be able to run an entirely strand or entirely stasis loadout. 基礎使うっていうのかな。基礎枠使うのはちょっとわかんねえな。And suck it into the weapon, and then fire out a super destructive single projectile. なんか面白 What's the そう one じゃん。 specific exotic that I can make that's like really zany that you would like right now? What if Golden Gun was a sniper rifle? What if you could harness the might of the 何今の traveler? You know, we had a 今 moment か where っ we ちょい saw 武器あった that ね。 traveler beam cutscene. I know people on weapons went, I kind of want that. You're like, that is incredibly dope. 何これ。 So we've got this お opportunity 前ら to bring back these 良さげ iconic な武器 Destiny 出して 1きたね。 weapons, お but really turn it into something that feels unique in Destiny 2. We have to bring ドラゴンブレス。 to the fold. ゴーストフも入れる Red Death, exotic pulse ソイレッ rifle. トデスも欲しい。お、ドラゴンブレスだ。 Burn the world, burn it all. In the final shape, we have new weapon subfamilies coming, broadening what existing weapons can be. Really like bordering on exotic functionality. So でもお前らあれなの、既存のエキゾチックなんとかしろよ、防具。 We always liked the special ammo sidearms. 特殊ウェポン。お前もそれ、お前らあれの存在忘れたかついに。なんだっけ。フォアランナーの存在忘れたか。最近ちょくちょくやるよな、この2タイプ持った武器。お前それスーパーグッドアドバイスじゃないのか、これ。今のスーパーグッドアドバイスじゃないの、これ。色合いがめっちゃ似てた。 Weapons team is always coming up with new ideas. We've got a ton of new cool stuff coming over the next few years, and some new and really wild ideas, which we're pretty excited about. いいね。 Come on, take a load off. We've got a lot to cover. This place is only big enough for one dashing hero type, and that's me, so I'm back! 陽気なケイド君持ってきてくれる？ I was magnificent. This is great. Anyone want a hug? Get your rock off my map. Worst case scenario, you die. But who knows? Maybe you won't. いいキャラだよな。今北産業いらっしゃいますし。 Well, better get back to it. お前口笛でデスティのテーマ吹いてんじゃん。 In this moment where we're driving to the end of the Light and Darkness saga, it's great to see Cade like return to this world at this moment with all this change about to. これはもう謎の退場させられたからね、ケイドさん。 The long-standing enemy, the Witness. Cade is the quintessential hunter. His presence casts such a long shadow over the story of Destiny. なんだよな。結局クローもあんまりジョークを言うキャラじゃないからね。 In this journey, how he serves as a catalyst for the other characters, the events that are uncovered to have. 多分でもケイドなんか戻ってこなそうだよね。向こうの世界で生きてる感じはある。 The Light and Darkness saga that didn't have Cade here alongside his friends to finish the job. Once we started digging into お前のタイタンオシリスガチ勢かよ。めちゃかっこいいよな、オシリスのタイタンの防具。もう手に入んだんだっけ？あのオシリス防具は。 He's our guide through this other place. Cade is the one who is the most appropriate person to be the guide because that's his job. That's always been his job. It just feels so natural for Nathan to be back in the booth. It felt amazing to just see him. ね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでも最近ね、出てらっしゃったよね。 In the flesh, or metal, as it were. Cade's the glue that's always held Zavala and Ikora together. Having him そうだよ back な。 puts them in a position ずっ of とケイド questioning 消えてからザバラとイコラ仲悪いから You ね。 think about the journey that Zavala's been on and how he's been taken down this dark path, and you think about the weight that's been on Ikora, having to hold the Vanguard together, having Cade's voice of levity and brightness that he brings to that group. I think it's going to be great for them. Well, at least we have each other. 少佐も少佐も連れて行くんかな、 sense こ of こに。 reunion and that 少佐も。 idea of like the gang being back together for this moment. I'm here now. Wherever the hell here is.
道の解放何道の解放。ガーディアン。目撃者は悲惨な脅威をもたらし。新シーズンか。ウィッチクイーンは我々の求める答えを握っている。我々が奴の妹と戦えばの話だが、シブアラス、私にかかっているということか。あなたはどうなるの？恐れるな。どうしたお前。捧げ物を差し出せ。なんだお前その異常なパワードスーツ。魔術を操る力を手に入れ、それを自らの光に取り込んだ。フランス語字幕もう治ったよ。今まで謎の退場したやつってまあもう山ほどいるからな。なんだこの武器。おお、適正力系の武器かな。私はそれをささやきのデッキと呼んでいる。本当にささやくのだ。カードゲーム来た。我が名を冠して戦うの。カードゲームやるか。お前があらゆる敵を倒すことで私の力となる。その残忍な捧げ物を食らうのが待ちきれないぞ。ハイブであるとはどういうことなのか示してやる。ハイブになるのもはや。うわー。魔術のシーズン。来たね。えらいシンプルな名前できたね。魔術のシーズン。マジ。大して広がんねえよ、新シーズンなんか。大してなんもねえだろ、新シーズンなんて。そうね。That means we have to go find Imaru, her ghost. Imaru's like, not so fast. We've got a bigger problem first. And that bigger problem's name is Zivu Arath. If we fight her, she will get stronger. Eris has an idea. It's a really, なんか誰か宿してるの it's か a ね。 wild ass idea, yeah. She determines like, well, the best way to fight fire is with fire. We are channeling all of that energy that we're creating, and going through by eliminating enemies, and we're tithing to our friend Eris. Bring me your tithes. What is いい that な、 for お the 前。 characters in the お前 player も to kind of ずっとそれでいいぞ。 like Savathun. And that's where we went down the path of having Hive Eris. We want to extend that magical fantasy into the player then. That ability to have overwhelming magical power, that risk and reward into all of our activities and systems experiences. And so that's what led us to come up な with ん things か like 強化システム系やめたんでしょ。どうなんの？遊戯王カードやんの？タロットカードか。 that creates amazing synergies with your buildcraft meta and with buffs and the タロ activities. ットカードシステムね。 And choose these cards at will, whichever ones they want, and then that really leans into the build crafting. You actually are getting cards that you can then use to place on the battlefield and change the way you play. I'm such a sucker for deck building. Like being able to like bring that element into Destiny gameplay has just been like, oh. そんな大してじゃない。大事でしょ、このカードなんか。おい、リベンじゃん。あ、ハンカーラかな？リベン So ツ we've か。 got two brand new seasonal activities coming with Season of the Witch. 6 We've 人 got ある？ Altars of Summoning and Savathun's Spire. Savathun's Spire is our new 3-player offensive. You're Like doing a what? lot more with the Lucent Hive magic, but it's got a high amount of combatant density. It's got additional random encounters that you can come across. The Witch's Spire itself, Savathun's Spire, was like her reliquary for all these different magical experiments as she was learning the light. You're there in order to learn as much as you can in order to become a master spellcaster, right? To become like Savathun. The Altar of Summonings activity is really exciting because you can spend like 20 minutes in it or you can spend 2 hours in it. It's a 3-player experience that you can hop in and hop out of. As you're going through this activity, you're filling the tithing bucket. As that tithing bucket is filled up, you'll get progressively more rewards. And then finally at the end, it'll cash out and you'll get a whole mess of rewards. なんか見た目あれじゃん。D1 のスカウトっぽい。 We really wanted to make sure もっ that と見せ there な was さ a い。 home for any exotic mission content coming in seasons after the year has passed. And so we developed what we're calling the Exotic Mission Rotator.
Right away, we're getting Presage, Vox Obscura, and Operation Seraph Shield. This is some of the most fun content the team is making. It's some of the content that the fans and players of Destiny love the most. The most exciting thing, outside of just the missions themselves, is that every time we put a mission inside of that rotator, the exotic that comes alongside of it will become craftable. 作れるんだ。With Season of the Witch, we have a brand new. そうやね、ちょっとローグライクっぽかったよね、なんか。俺もそう思ったわ。Really tight gameplay experiences. We wanted to make sure that we focus the combat a little bit more. With the new Vex network map, we really wanted to make sure we. いいだろ、対人はもう。You're shoulder to shoulder more often. There's not as much deep sight lines that you're interacting with, and a lot of the flow of the map is actually built around this like kind of central pillar of the Vex network that you're orienting around. And there's also some modes coming too, right? We've got a new PvP game mode coming that's all about relics. お前、ただでさえマッチングしないのに、対人なんか追加したらマッチングしなくなるぞ。So we've got the shield coming from Vault of Glass. We've got the spear back from Season of the Risen. And we got the scythe from Season of the Haunted. Yeah. あれもやんねえよ、そのモード。It's a lot more tactical gameplay. It's all about running around the map, claiming these relics. このさ、誰が求めて、対人生ですら求めてないようなモード出すのやめないか。誰もやんねえだろ。たまたま最高峰のローテーション入ってるからやるレベルのモードじゃん。やめな、そこにリソース割くの。ハイビーな。ハイビー。ハイビーね。What's a good raid reprisal that would really suit this very Hy-Vee season? There's only one answer. ああ、黒田の最後じゃん。でも黒田の最後じゃん、やっぱり。ハイブが神と崇めるものを見た。黒田じゃん。機械の天罰じゃないの。でもあれか、ブラックハンマー戻ってこねえだろうな。でもあれじゃんね。防具が、ネクロカズムだ。来るんだ、ネクロカズム。ディスシンガー。みんなで殴るんだ、これ。みんなで殴る式か、今回。指輪ちょっと欲しいな。指輪ちょっと欲しい。黒田だよな。でも確かに。We want to reduce those power barriers as well as catch people up on key story beats and make sure that they have a really great and easy time connecting with other players. それまず無料のコンテンツなんとかすることじゃない？チュートリアルとか。金払ってさ、オーフレームレベルにわけわからんゲームシステムとストーリーなすりつけるのやばいよな。jump into game easily because they were held back by the challenges in grinding for the power levels that are required by these different activities. One of the major changes that's going to be happening starting with the final shape is there are going to be a certain number of activities that are going to be power fixed. So it doesn't matter kind of what power level you are going into it, you're always going to be able to approach it. There's still going to be tiers of difficulty that you can do, things that are just meant to be experienced a certain way. Things like 結局それってさ、あれだよね。例えばパワーレベル固定されたらさ、高いパワーで敵圧倒できんくなるよね。I'm excited for this because I think there will be a lot more clarity for players in terms of understanding the relative difficulty of things, where they sit now in the spectrum. One way that we're trying to do that is making it easier for new players to engage with you. So we're introducing something that we're calling Fire Team Power. You can actually bring your friends along to play any dungeons and raids in the game without having to wait them to be at a certain power level. 悪くはないのかな。結局こういうのって実際にやってみないといいのか悪いのかで区別がつかないんだよな。パワー2000もうそこまで来るかやっぱり。パワー2000まで来るよな。Regardless of the power level of you and the rest of the people in your fire team. Fire Team Finder is the new feature that's coming in Season 23, aimed at helping connect and find other people to complete the best and most aspirational content in Destiny. We have a
tag system that allows players to be あ able あ、 to say, 検索機能か。 this is my playstyle. I'm really chill. シーズン23って今シーズンから I'm just really here to have a good time. Exactly. Tags really allows players to show a little bit more personality, show a little bit more about what they're about. I think what's really 日 great 本語なか about った it け is ど with this launch 日本語 we're なか also ったっすよ looking ね at including inclusion tags. As an example, one of the inclusion tags that we have are for お、 colorblind 色盲の方に使えるタグ。 players. The inclusion tags will bring いいね。 players closer to finding their community and even closer to the people that they're playing with. So once a listing goes live, players will be put into a listing lobby where players can gather, they can communicate with each other. So we wanted to make it as convenient and as easy as possible for players to not just sit and stare at a screen for a long time while their listing actually fills up. As a gamer who's typically more solo, I'm especially excited about this because it really is about helping reduce that anxiety and burden that comes with trying to make a new connection. そうなのかな、知らねえけど。来シーズン23って何番忘れたわ。来シーズン追加これ。 Essentially what we have done is we went back to previous expansions and pulled out missions that we felt really represent key narrative beats できんの in 今こ our れ。 story. We are going to have a mission for Forsaken, mission for Beyond Light, as well as a mission for Witch Queen. Thanks for the memories. ああ、なるほどね。 The neat thing about 重 these 要なエ missions ピ is ソード they're は not going to be like 無料でできる one-to-one とこ for how you would experience them in the campaign. You're also going to get additional pieces of narrative fed to you to like identify like, hey, this is why it's important that this happened, and here are the people you met along the way. A really big one that's really timely for Final Shape is Cade's last stand from Forsaken. This is a moment that a lot of players, new and old, are going to come back to Destiny. I think this is just the right time to introduce features that are going to allow those players to jump right in and find people to play with and enjoy this content regardless of their power level. うんうん。まずチュートリアルなんとかしよっか。終わりとはすなわ We're ち reaching the 始 end ま of り。 this 10-year journey. What comes next? The episodes. And the new way we're going to tell stories moving forward. What's really important about episodes そうだよね。ベックスがまだもう完全に回収されてないんだよな。ベックスの Instead 話は。 of providing 4 seasons a year, you are going to get 3 larger episodes. And so the first 3 episodes in this coming year are called Echoes, Revenant, and Heresy. It's coming right after the final shape. And the theme for the year is going to be all about the consequences and aftermath of the final shape. I think what's really the cornerstone of the episode model that we're building is the 3-act structure. The acts act as these anchors for us to introduce これ new ね、ズンパス weapons, new artifact mods, 従 new 来の。 activities. There's going to be new missions coming around the core. There'll be new story moments in every single one of these acts. We're actually providing more cinematic styled experiences throughout the final shape year and the episodes with it than any of the seasons we've ever developed before. These new stories are actually playable as standalone. Like each episode is something you can experience whether you've been playing Destiny for 10 years or this is your first one. You're going to be able to basically enjoy them in any order you want to. I think the opportunity with this big epic moment is that we get to innovate the game. We get to move the game forward. It's all about change frequently. It's all about deeper story moments. It's all about more weapons, more loot, more often. And it really provides the team with a platform to go much deeper into the themes and fantasies and story of any individual episode as compared to the seasons you know of today. I'm so excited to see what the narrative team can do with this kind of new platform of storytelling. Episodes provides this awesome foundation for the future of Destiny. We're moving into the next あいつら stage の of Destiny 2. I think some people look at the final ス shape コ and they ーン think とか Destiny マジで 2 なんか is なんと going も to 言えん。 and in many ways it's the opposite. なんかちょっとシーズンが変わるのかね。でかいくくりというか。う Episodes provide us ん a new, innovative way for players to engage with Destiny 2 throughout the year. 1ヶ月に1本シーズンの何かが出るみたいな。1話、2話、3話みたいな感じで。ガーディアンをガーディアンたらしめるものは何か。献身、勇敢、犠牲。ザバラプレリュードじゃん。我々の理解を超える存在は理由があって我々を選んだのだ。ガーディアン、ガーディアン、ガーディアン。一つ一つの戦果で鍛えられ、いつか降りかかる戦いに向けて鋭くガラスの間だ。ギャラルプパセ我々が最終防衛ラインとして第二次大崩壊を阻止するのだ。
力を合わせてタイタンもウォーロックもここいいよな。ハンターもみんなで。ガーディアン流に言うと何だったか。変身。それは勇敢さに。勇敢さ、それは犠牲に。犠牲は死につながる。お、大塚明夫。預言者もどうなんだろうね。光と暗黒の境はいつも紙一重なのだ。ここいいよな。一緒に渡りましょう。暗闇には暗闇しか乗り越えられないものがある。本当だ。聞いたことがあるはずだ。トラベラーの犠牲。人類に降りかからんとする暗黒。我らが終わらせる。今度は逃げ場はない。Become a legend. Become a legend. It's going to be an exciting year for Guardians. 出た、ジョー・ブラックバーン。 promise that we made way back in 2014. There was classic rock blasting, a fire team racing across our solar system, and at the end, a simple message. Become legend. Become a legend. Today, you got a glimpse at how we'll be cementing your legend in this upcoming year. We're going to be heading inside the 前は伝説となるじゃなかったからね。すべてを超えるだったからね、キャッチコピー、日本語は。 we've ever built before. We'll face the biggest bad we've ever made, and we'll do this all alongside a streamlined progression system, 12人レイドみたいになってるね。 allowing us to easily play with friends in any content in the game. And as the dust settles in the final shape, we're going to continue our legends in Echoes. It's Destiny's first episode in a new phase of storytelling for Guardians with brand new conflicts born from the resolution of the Light and Darkness saga. These first episodes are just the beginning. But if you're chomping at the bit to see how the Light and Darkness saga is going to kick off the future of Destiny 2, we've got a ton of great content for you to jump into today. Going live after this, we've got Season of the Witch with a new story, new weapons, new armor, new activities, and new PvP content, all alongside a series of story catch-up missions, allowing any of your friends to jump into the game and get up to speed on what's happening in this world. Then, next week, a brutal reprisal is going to join the ranks of our aspirational content. I can't wait to see you all in the throne world as we learn more about the final shape and how we can stop it. After all these years, all we've lost, this fight might be our last. So I'm asking you to rise one last time. 終わりですか？解散？なんだおい、CM 始まったぞ。なんだこれ。だ When we create a collector's edition, we try and recreate items from the universe for players to enjoy outside of the game. So this year we're doing a Destiny 1 tower. いいよ、そういうフ really tried to ィギュアの話はいらない俺。 about 10 years of Destiny and how best to encapsulate そういう意味 that ね。 experience. Even as the game dev who've worked on it since day one, like I think
having it be the tower is super exciting for us because it's going to kind of catalog your journey of a player from when you first started playing Destiny all the way to now. The tower, it's kind of like the beacon in which you're a place you can call home. You get the tower, and then there are actual figures of the Vanguard mentors that accompany that architectural model. There's a lot of like hidden messages. 粗悪品じゃん。なんだよこの。 There's gonna be some fun surprises. We're always trying to push the envelope. So we've been playing a lot with magnetic locks and sound effects and lights. しゃあないんだろう Just け sort ど of make this experience as あ a んまり whole, 顔とかつけるとさ really まあ special. シンプルでいいとは Sort 思 of うけ a ど perfect symbol of Destiny. I'm so excited for it. Me too. ね笑とんねんお前主戦とかこんな野郎なんぼやねんこれお前2月28か英語に戻っちったよー英語に戻っちったんよー終わり終わりポストショーなんかあるのかまだこれこれなんか英語に戻っちゃったけどいいのこけしみたいなの出てきたねこけしみたいなの出てきたねこれなんかあるポストショースターティングスーンってこれも解散でいい解散ですか終わりこれでするかあれですかスーンって書いてるけど今回さ予約の先行で使える液像ないの終わりこれ解散解散今日もうなんか来た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 じゃあこれあれだあれだなんか雑談だこれ雑談これ雑談でしょ飛ばしていいもう今日終わり終わりでいいですか多分これあれだよ雑談枠でね最後のこれ雑談でしょもうじゃあ配信閉じますね配信閉じますねじゃあとりあえずまあそうねさすがにまあ新しいシーズンはデスティニーやって動画出してで24時間レイドもねメンツは決まったんで配信しようかなって思ってます OK かなじゃああざした解散配信が終われん